Hi, hello guys. Welcome to Thorence Cooking. இன்னைக்கு நாம என்ன பார்க்க போறோம்னா mango lassi and rose lassi. கட் பண்ணி வச்சிருந்த மேங்கோவை மேஷ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மேங்கோ லஸ்ஸி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ரெண்டு கப் தயிர், 1 கப் மேங்கோ பல்ப், அரை கப் சர்க்கரை, தேவையான அளவு ஐஸ் கியூப் சேர்த்து செமித்திக் கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் பிளெண்ட் பண்ணிங்கன்னா சுவையான மேங்கோ லஸ்ஸி ரெடி. ரெண்டு கப் தயிர், 1 டேபிள் ஸ்பூன் ரோஸ் எசன்ஸ், அரை கப் சர்க்கரை, தேவையான அளவு ஐஸ் கியூப் சேர்த்து செமித்திக் கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் பிளெண்ட் பண்ணிங்கன்னா சுவையான ரோஸ் லஸ்ஸி ரெடி. இது வரைக்கும் நாங்கள் பண்ண டெலிஷியஸ் டிஷ்ஷஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறோம். ஸோ எங்கள் வீடியோஸை லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஒப்பீனியன்ஸை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தாரன்ஸ் குக்கிங் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். See you guys.